ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦਸਤਾਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਟਰਬਨ ਡੇ। ਔਰ ਟਰਬਨ ਡੇ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀ, ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀ MLA MPs ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। MLA ਦਲਜੀਤ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ, ਐਕਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਐਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਟਰਬਨ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟਰਬਨ ਡੇ, ਆਓ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਬਨ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਰਚੇਤਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਟਰਬਨ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? MP ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਿਸਟਰੀ ਸਿਰਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ April ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਐਜ਼ ਟਰਬਨ ਡੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ MLA, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਕਟ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਖੀ, ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਫੇਸ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਪੱਗ ਤੋਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੁਦੇ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣ। ਭਾਈ ਅਤੇ ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਲਿਆਉਣੀਆਂ, ਜਿਨ ਬੰਨ੍ਹਣੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈ। ਅਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅੱਜ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਕਾਫੀ ਮੇਲਾ ਭਰ ਗਿਆ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਪਿਰਤ ਪਈ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਪਿਰਤ ਪਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜੀ ਟਰਬਨ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮਿੰਟੂ ਸੰਧੂ ਜੀ, MLA ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਟਰਬਨ ਡੇ ਆ, April 13, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਇਸ ਦਿਨ। ਇਹ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ NDP ਦੇ ਇੱਕ MLA ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਈ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯੂਨੈਨੀਮਸਲੀ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਐਕਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ
ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਦਮ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ 227 ਦਾ ਟਰਬਨ ਡੇ ਐਕਟ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋਇਆਗਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੀ ਮੋਰ ਟੂ ਕਮ। ਠੀਕ, ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਟਰਬਨ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰਬਨ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਆਪਣੇ NDP ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਬਾਈ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰਬਨ ਡੇ ਆਪਣੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਟਰਬਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਟਰਬਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀ ਉੱਗੇ ਰਿਐਲਟਰ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਰੇਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਰੇਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਡੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਟਰਬਨ ਡੇ ਮਨਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਵਨ ਕਿ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਰਬਨ ਡੇ ਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਸੇਵ ਔਨ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਰੈਸੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਇਸ ਅੱਜ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹ, ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਟਾਊਨ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਕਲਚਰਲ ਐਂਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਹਾਊ ਯੂ ਆਰ celebrating this day, Turban Day, today? Well, very happy to be here to help celebrate Turban Day here at the Manitoba Legislature, the People's House, the People's Building. I also want to say a happy Vaisakhi to all the Sikh community. I know that's coming up shortly. I know tomorrow night, I believe there's going to be a large Vaisakhi celebration here in Winnipeg. I'm going to go in that with my colleagues from the PC caucus. Very happy to do that. Just want to make a quick correction. I'm no longer the Sports, Culture and Heritage Minister. I'm the Municipal Relations Minister. I was that, but I do not want to let anyone know that I will continue to support the Sikh community, whether I'm a Sport, Culture, Heritage Minister or not. I'm here to make sure I keep, with all my colleagues from the Manitoba Legislature, support the Sikh community. That's how important it is to us here at the Legislature. So again, on behalf of all my friends, all my colleagues here from the PC caucus, I say Happy Turban Day. Thank you. Happy Vaisakhi. Yeah, thank you very And much. Sat Sri Akal. Sat Sri Akal. Thank you, my friend. Sat Sri Akal to all gathered here with us on a special day. My name is Koma and I'll be your co-MC for today. Sat Sri Akal everyone, my name is Pravnur and I'll be your co-MC for today as well. We would like to begin by acknowledging that the land which we have gathered on is located on the original lands of Anishinaabe, Cree, Oji Cree, Dakota and Dene people, and on the homeland of the Métis Nation. We respect the treaties that were made on these territories. We acknowledge the harms and mistakes of the past, and we dedicate ourselves to move forward in partnership with Indigenous communities in a spirit of reconciliation and collaboration. The Sikh community of Winnipeg, settlers on Treaty 1 territory, acknowledge that this land was colonized, and we come from a land that was also colonized. Keeping these shared experiences in mind, our community is taking the time, energy, and space to learn about the ongoing colonization of the territory we reside on in order to justly walk on the path of reconciliation. We thank you all for joining us here today as we celebrate the first official Turban Day in Manitoba. Since people throughout history have sacrificed their lives to keep their turbans on their heads till their last breath. It is important for us to educate ourselves and the future generation to make sure they know what turbans are and why we celebrate this day. I would like to thank MLA Diljit Brar for making this day happen, because for the youth, this is inspiration.
every day I tie my turban with pride, but today is even more special as I and many other Manitobans with turbans get the opportunity to create awareness about our identity, the turban. Today, we will be having turban tying stations where you can get a turban tied. The turban is a sacred part of a Sikh's identity. They represent the embodiment of Sikh teachings such as equality, love of the Gurus, and dogma to do good deeds. The turban is equivalent to wearing a crown for the Sikhs. Please do not treat your turban as a hat or cap while wearing it. Please do not consume any drugs or intoxicants while wearing a turban. Please do not touch someone else's turban, and do not let your turban touch the floor. For the agenda today, we will have elected representatives share a few words about Turban Day, followed by a choreography to end the event. However, throughout the event, there will be food served and a live turban time station for anyone interested, as long as the previously mentioned protocols are respected. We want to thank the local businesses, Style India and Bombay Fashions and Fabrics, for donating the turbans for today's event. We would like to appreciate and thank artist Sukhpreet Singh for his art and for his live paintings. We would also like to recognize everyone that supported by signing the letter which was sent to the Premier to support Bill 227, the Turban Day Act. We would now like to invite MLA Diljit Brar, without whom this day would not be possible, to share a few words. It was month of April, year 1914. A steamship carrying 337 Sikhs, 27 Muslims and 12 Hindus reached Vancouver. Those good people wanted to make Canada their home. Unfortunately, they were refused entry, and the ship was told to leave Canadian waters and sail back to India, Calcutta, where they were fired upon. 22 of them killed. It's the month of April in 2023, and we are celebrating the Turban Day in Manitoba Legislature, which is called People's Building. Happy Turban Day, my friends. Please join me in saying, Bole! Today is Vaisakhi. Happy Vaisakhi, happy Khalsa Day to everyone. Before I talk about Bill 227, the Turban Day Act, I want to mention a few things. I want to mention the Emancipation Day Act, which was passed in this chamber, and it was brought forward by my wonderful colleague, Jamie Moses, MLA St. Another bill called the Somali Heritage Week Act, brought forward by my wonderful colleague, Uzoma Asagwara, MLA Union Station. And another bill, the Black History Month Act, again brought forward by Jamie Moses, MLA St. Vital.
it was also passed in this chamber. I like to mention these bills because representation matters. Our parliaments, our legislatures should reflect the population they represent. When people of Manitoba got people of color elected to this chamber, then things changed. And they changed for the good. It was not too long ago when you won't see such events happen in this building, or the bills like I mentioned passed in this building, or even the ministerial statements on Ramadan, Navratri, Vaisakhi, Turban Day, Khalsa Day. It was not long ago when you won't see anything like that. But now we are happy that we are celebrating it together because this is needed and this is good. The Turban Day Act, Bill 227, was passed last year. And I want to thank you all the MLAs who supported, all the organizations, all the gurdwaras in Winnipeg who supported this bill, and this bill became an act. Turban is not just a piece of cloth, but many people think so. So how we can change that thinking is through education. By taking such positive steps as passing bills like this, we create a platform where we talk about minorities, we talk about people of color, and we talk about love, harmony, inclusivity. And when you talk about Turban, when you talk about Sikhism or heritage of Punjab, you think about Baba Nanak. Shri Guru Nanak Dev Ji, the founder of Sikhism. Baba Nanak simply said, Naam japo, kirt karo, van shako, which means meditate, earn by honest means, and share your earnings. That means donate, so that we can help those who need help. It's unfortunate but true that racism still exists in this society, on this earth. But love and harmony also exists in our hearts. And it's stronger than the racism that we see around, the negativity we see around. So we have to eliminate racism using this love and harmony in our chests here, so that we can make this earth a beautiful place to live. And it's simple. By respecting each other's values, freedom of faith, even their food, their language, we can create harmony in this society. My older brother, I say him Mello Altimer, MLA for Transcona. I always call him Mello by G. And he likes to be called Mello by G. And he calls me by the G. He doesn't say G because I'm younger than him. So this is how we spread love around. And I also want to pass this message of Baba Nanak, Sarbat Dapal, blessings for all. Everyone should prosper. So when we talk something like this, then we go beyond cultures, beyond religions, and we commonly say that all human race is one. We are all a big family. We can agree to disagree
times. But I humbly request, please do that very respectfully if you have to do that, to make this society a better place to live. I want to say thank you to Komal and Prabhu for their leadership today. And I think many of the people who work in this building, they could recognize Prabhu. He is the first turban page in this chamber in Manitoba's history. To appreciate and thank Baiji Sukhpreet, artist Sukhpreet, who was visiting Canada by chance, and we talked to each other. He was planning to come to Winnipeg in end of April. I requested, why don't you be here on April 13th? And he is here with his exhibition on the Grand Staircase, which reflects rural Punjab and Sikh heritage. And he's doing this live painting today for us. I want to say thank you to my caucus staff, my colleagues, MLAs, especially school students. So many school students and teachers are here. Those are our future MLAs and MPs and ministers and school principals and doctors and lawyers and whatnot. Our future lies there. Let's educate and mentor them in a way that they do the right things for our society. And we all know that April has already been recognized as Sikh Heritage Month, not only in Canada but also in Manitoba. And how did that happen? Who took the initiative? Bill 228, the Sikh Heritage Month Act, was brought forward by the leader of Manitoba NDP, Wagnu, and it became law in 2019. I want to say thank you to Wagnu for his leadership, and I would invite him to the podium to address you right now. Sat Sri Akal. We have a lot to celebrate this month of April. We have Sikh Heritage Month, we have Vaisakhi, we have Khalsa Day, and now we have Turban Day. Thanks to Diljit Brar, who I believe is the first turban-wearing MLA in Manitoba history. So thank you, Diljit. And thank you for reminding us so many times that you are younger than Nello Altamara, our other good MLA friend here today. This is an important day for Manitobans to come together from all walks of life and across party lines to do something important, which is to participate in the pluralistic, multicultural democracy that is Manitoba. And what I love about Manitoba is the willingness of people from different walks of life to come out and to learn about other cultures. And today we have an important opportunity to learn from the Sikh faith community. And I really appreciate the friendship, colleagues like Mintu and Diljit, but also friends in the broader community who have helped to explain the significance of the turban and how it was a revolution around equality, such that anybody from any gender, from any class, any walk of life could wear the turban. And to me, that is the ideal of democracy. Madam Stephenson and all of my BC colleagues in the Manitoba Legislature, I want to thank you for the beautiful land acknowledgements as we started today's event. Thank you for the opportunity to speak here today at Manitoba's first Turban Day. I would like to extend my gratitude to all of my colleagues, but especially Uncle Diljit Brar. And I say that because I am younger than him, so
that he is my uncle, for inviting me to share a few words. Only 3 years, but 3 years counts. I would also like to extend my warm welcomes to everyone here today. If everyone can just take a look around at the crowd we have gathered here today, of all the different people from different walks of life, and what stands out the most is the beautiful colors of all the turbans here today. It is a true honor for me to be standing here today. Although I would like to say it would have been nice to see a PC banner and a Liberal banner standing behind me, as this is a, thank you. As this is, as Rob Kudo mentioned, bigger than party lines. This is about Manitoba. And I do want to acknowledge that this bill was passed unanimously amongst our Liberal colleagues as well. There's so many people I can't see here today, but Liberal, PC, and NDP. But I am honored to be here today, so thank you for including me. It means a lot. 2 weeks ago, the Manitoba government, Premier Andrew Stephenson and myself, along with colleagues that are here today, were proud to host the commemorative beginning of Sikh Heritage Month here in the Rotunda with an Ardas. Today's event is the continuation of our recognition of the role the Sikh community has played in shaping our province's civic, social, artistic, and economic life. The turban carries a great cultural and religious meaning for members of the Sikh community. It represents an individual's sovereignty, courage, and self-respect. Further, all members of the Sikh community are welcome to wear a turban, representing the community's commitment to equality. But the turban is a source of pride. It's a source of pride for me, who is not Sikh, to see members wearing a turban. It is a source of pride for Winnipeggers, for Manitobans, and all Canadians when we see someone wearing a turban. The community has grown, both here and abroad. And throughout my work as a community leader, prior to being in politics, and now the honor of the Minister of Sport, Culture and Heritage, I've been privileged to attend so many events and witness the central tenet of Seva, selfless service, amongst the daily lives of the Sikh community. This community exemplifies the central principles of Sikhism. And it's so wonderful to see how deeply the members care about this province and their people. Manitobans are proud to welcome and celebrate so many communities to call our province home. By celebrating our diversity, and I say this all the time, diversity is our strength. Diversity and working together will ensure our total collective success. As we mark the first Turban Day, I am hopeful that this occasion will provide an opportunity for all Manitobans to discover and learn more about the roots, customs, and religious traditions of our province's Sikh community. I hope that you'll make the most of this, get out to as many gatherings as you can, eat as much food as you can, enjoy all the music and all the wonderful hospitality the Sikh community here in Manitoba has to offer. Again, I want to thank you, Open for having me here today. It is an honor to be here speaking to everyone. On behalf of our Premier, Heather Stephenson, and all of my PC colleagues, along with Liberal colleagues, we could not be more happy to support Turban Day today. Happy Vaisakhi, everyone, and I look forward to celebrating tomorrow with everyone. Thank you. Thank you, Minister, for your remarks. We appreciate you joining us today for this celebration. We are now going to call up Mr. Mintu Sandhu, MLA for the Maples, to share his thoughts on Turban Day. Thank you, Gomer. It is an honor to be here this afternoon celebrating the Turban Day. Even though I have worn turban until I was in grade 10. I came to Canada in 1989, and during that time, for you to get a job, either if you want to get a job, you have to get
we are celebrating our Turban Day, and this credit goes to Sardar Daljit Pal Singh Gram. Thank you. We have come a long way. When we enter this building, sometimes you see protective services, persons standing there with a turban. This made possible only, I think it was 1991, when Baljit Singh Dhillon was the first person to bear a turban in our CMP. So he made the way for us to follow that path. So this is how we got into here. I know there's lots of other things has been shared about the turban, but I would like to share a little bit about the Sikhism here in Manitoba and in Canada. So the first Sikh was elected into Manitoba Legislative Building was Guljar Singh Chima, 1988. From there, it was 2007, Mahendra Shah got elected as MLA for the Peoples. He was elected in 2007, 11, and 16. And in 2019, 2 Sikhs, Sardar Daljit Pal Singh Brad and Sardar Sarjinder Pal Singh Sandhu got elected into this building. I am really honored to be here in this building, representing the people of the Maples, and also everything for Canada. I think it was 1993, Gurbat Singh Nandi was the first MP who got elected into the parliament. And in 2007, first turban-wearing leader of the political party at the federal level was elected. Jagmeet Singh Brad. Jagmeet Singh. His last name is Aliba, but he was only Jagmeet Singh. And first turban-wearing defense minister was Sachin Singh. First turban-wearing woman Supreme Court judge in DC. So those are our accomplishments. We can go long way thanking all those people where the East started with Kamaru ship that they want to make a home, Manitoba as their home, or Canada as their home. From there, that's how, thank you to those people that made it path for us to succeed in this country, in this province. I'm really happy to be part of the NDP team here. Sorry, Avish, I have to. Because after I were to ask each and every MLA from the NDP caucus to stand up, this is going to be what Manitoba looks like. This is Manitoba. Representatives from each and every community. So once again, happy Vaisakhi and happy Turban Day, and really looking forward to the next year, and also looking forward to tomorrow, as Mr. Khan said, for the Vaisakhi celebration at Punjab Cultural Center. Thank you.
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ ਸ਼ਰਨ ਤਾਪੀਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟਰਬਨ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਰਨ ਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਟੂ ਬੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਿਸ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਅ ਪ੍ਰਾਊਡ ਸਿੱਖ ਵੂਮਨ ਫॉर ਸ਼ੋਰ ਐਂਡ ਵਾਈ ਨਾਟ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸੇਫਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਐਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੈਪੀ ਵਿਸਾਖੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਟਰਬਨ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਟਰਬਨ ਸਜਾਈ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ? ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਜਾਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੀਟੋਬਾ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਬਨ ਪਾਉਣੀ ਆ।
ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੇ ਲੋਹੜੀ ਮੇਲੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਚਲੋ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਪਾ ਲਈ ਸੋ ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਬਨ ਡੇਜ਼ ਦੀਆਂ। ਹੈਪੀ ਵਿਸਾਖੀ ਟੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ, ਹੈਪੀ ਵਿਸਾਖੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੰਦੀਪ ਭੱਟੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਟਰਬਨ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਟਰਬਨ ਡੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਆ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਹਾਂਜੀ ਸਰਜਨਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੱਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਪੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਰਬਨ ਡੇ ਨੂੰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਅਸਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਇਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਮਲਟੀ ਕਲਚਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਤੋਂ ਆ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਉਸ ਪੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਹੈਪੀ ਟਰਬਨ ਡੇ, ਹੈਪੀ ਵਿਸਾਖੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਔਰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟਰਬਨ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥਰੂ ਆਊਟ ਕੈਨੇਡਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਔਨ ਦੀ ਸਪੌਟ ਕੀਤੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਵਿਨੀਪੈਗ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਆਰਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ ਟਰਬਨ ਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਖਰੀ ਲੜ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਵਧੀਆ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਲਾਸਟ ਫਾਈਨਲ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਟੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕੰਟਰੀ, ਚੰਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਚੁਣਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ, ਪੱਗ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਰ ਵਧੀਆ, ਪੱਗ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਮੈਪਲ ਲੀਫ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਝੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਈ ਐਂਡ ਸਨਸ, ਫਿਰ ਬਾਈਸਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਈਸਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਧਰ ਖੜੇ, ਇੱਧਰ ਬਾਈਸਨ ਆ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਪੱਗ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣੇ YUPAU 'ਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਇਟਲੀ, ਆਪਣਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਨੀਪੈਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਈਸਨ ਪਾਵਰ ਆ ਬਾਈ ਜੀ। Oh yeah, move. Let's get that. Bison. ਬਾਈ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਬਾਈ ਐਂਡ ਸਨਸ, ਬਾਈਸਨ। ਯੈਸ। ਬਾਈ ਦਾ ਸਮਿਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਰਬਨ ਡੇ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਹ ਰਵਾਂ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ MLA ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਫਸਟ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ? ਦੇਖੋ, ਬਿੱਲ 227 ਦਾ ਟਰਬਨ ਡੇ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਵਾਇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਏ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੇਣੀ ਰਵਾਂਗੇ।
ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰਲ ਕੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੀਟੋਬਨਸ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। Thank you so much for coming. I appreciate what you do for our community, keep us safe and keep us educated. We feel so welcome. Thank you so much. ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ? ਅੱਜ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ NDB ਤੋਂ, ਸਿੱਖ ਟਰਬਨ ਡੇ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਬਹੁਤ ਫੀਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਇਟ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ? ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦਲਜੀਤ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਪੇਅਰ ਹੈਡ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਟਰਬਨ ਡੇ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿੱਡੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਦੀ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਸੈਰੀਮਨੀ ਸੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਨ ਅ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਆਪਾਂ ਟਰਬਨ ਡੇ, ਫਰਸਟ ਟਰਬਨ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ MLA ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਆ ਉਹ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਯੰਗ ਲੋਕੀ MC ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਯੰਗ ਲੋਕੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਯੂਥ ਅਵੇਅਰ ਹੈਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਵੈਂਟਸ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਸ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਟੂ ਸੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਸੈਰੀਮਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿਸ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨੇ ਮਾਣ ਨਾਲ, ਉਨੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਦਿਵਸ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਵਿਨੀਪੈਗ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਬਾਈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਣ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਆ ਅਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਸਤਾਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਰੈਗੂਲਰ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ। ਹੁਣ ਬੰਨਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸੱਚੀਓ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪੱਗ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬਾਲਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲਜੀਤ ਪਾਲ ਬਰਾੜ ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਮਾਣਮੱਤਾ ਜੋ ਸਟੈਪ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਸਤਾਰ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਦਸਤਾਰ ਦਿਵਸ ਜੋ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ।
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੜਕੀਆਂ ਅਕਸਰ ਟਰਬਨ ਸਜਾਉਂਦੀਆਂ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੀਆਂ, ਦੁਮਾਲੇ ਸਜਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀਰਾ ਬਰਾੜ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਟਰਬਨ ਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟਰਬਨ ਸਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ।